Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faris bin Muhammad Helmi. My metric number is 24BB08001. Okay, today I want to discuss about the stratified sampling. What is stratified sampling? Stratified sampling is a teknik persampalan di mana populasi dibahagikan kepada beberapa subkumpulan, iaitu strata berdasarkan ciri-ciri yang tertentu. Contohnya seperti apa? Contoh seperti umur. Umur, jantina, lelaki ke perempuan, pendapatan, dan juga sampel rawak yang diambil daripada setiap strata secara berasingan. Contoh strata yang saya boleh bagi adalah lelaki dan perempuan lah. Contoh yang tadi saya sebut tu, lelaki dan perempuan, dan juga umur antara 18 tahun hingga 25 tahun, 26 tahun hingga 40 tahun, dan juga 41 tahun ke atas. Dan juga boleh dikatakan bandar dan juga luar bandar tu termasuk daripada sekitar contoh untuk strata tu sendiri. Untuk seterusnya kita akan pergi kepada simulation dan illustration. Okey, kita pergi kepada simulation dan juga illustration. Apa itu simulation dan illustration? Kita boleh bagi contoh lah, contoh situasi, dan juga dia adalah kajian kepuasan pelanggan. Contohlah, kita ada strata, jumlah dan juga sampel yang dipilih. Okey, kita tengok kepada strata tu ada lelaki dan juga perempuan. Okey, kalau kita tengok dekat situ, jumlah populasi ada 60 orang untuk lelaki dan juga 40 orang wanita. Dan juga sampel yang dipilih adalah 6 orang lelaki dan juga 4 orang wanita. Okey, dan juga dia terbahagi kepada 3 langkah. 3 langkah iaitu bahagi populasi kepada lelaki dan juga perempuan. Okey, kemudian pilih sampel secara rawak daripada setiap strata dan juga gabungkan semua sampel untuk dianalisiskan. Okey, kita pergi kepada advantage yang ada dekat stratified sampling itu sendiri. Yang pertama yang ada pada stratified sampling ni, dia punya kelebihan dia adalah ketepatan yang tinggi. Contohnya menghasilkan anggaran yang lebih tepat. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua, ialah menjamin representasi semua kumpulan dalam populasi yang diwakili, dan juga analisis mengikut subkumpulan memudahkan perbandingan antara strata. Okey, dan juga sesuai untuk populasi heterogen, baik jika populasi yang sangat berbeza. Okey, kekurangan yang ada kepada stratified sampling ni adalah masa dan juga kos dia yang tinggi. Perlu klasifikasi strata sebelum penyampelan. Kedua, data awal memerlukan maklumat tentang seluruh populasi terlebih dahulu. Sukar jika strata tidak jelas. Pemisahan strata boleh jadi subjektif atau tidak tepat. Dan akhir sekali adalah kesimpulan, yang mana stratified sampling itu membantu untuk memastikan bahawa setiap subkumpulan penting dalam populasi yang diwakili secara adil, menjadikannya kaedah yang sangat berguna untuk kajian sosial, pendidikan dan juga kesihatan. Wallahu a'lam bisawab. Hanya daripada itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Muhammad Amanda Abdullah. My metric number is 24BB08009. So today I'm going to be presenting you about non-probability sampling, which is a quota sampling. First concept. Quota sampling is a non-probability sampling technique where the population is divided into subgroups and fixed number of participant quota are selected from each group based on specific characteristic like age, gender, income or others. So key point is researchers select individuals until quota is met. No random selection involved. Ensure representation of specific group, not the entire population.
So here is simulation and illustration. Scenario, what I choose is university researcher want to study students' stress level across gender and year of study. So population 500 student and gender 25 male and 25 female. Year 15 from year 1, 15 from year 2, 20 from year 3. An extra note is participants are chosen based on availability, not randomly until each group reach its quota. Here the example, visual example of box from previous scenario for the gender, year, quota, and select the student. And we divide male, female, and male. And again, year 1, year 2, year 3, and quota 10, 15, and 15. So summary here, researcher continues selecting until each box is filled. So the gender must complete, and year, quota, select the students must be filled, complete. And 5 advantages of quota sampling. First, quick and inexpensive. Quick and inexpensive, actually. So what is this? Quick and inexpensive. Quota sampling does not require complex randomization or complete population data. The researchers select participants directly until the quota is filled, which is save both time and money, especially for short-term or low-budget studies. So second, allows inclusion of subgroup. Researchers can divide the population into specific subgroups like age, gender, income, others, and make sure each group is included. This ensures that important demographic or characteristic group are part of the sample, even if the sample isn't representative of the whole population. Number 3, practical for limited time resources. Practical for limited time or resources. When a study must be conducted quickly or with limited manpower, money, or tools, quota sampling offer a convenient way to still collect relevant data. There is no need for full population list or random number generators, making it easier to carry out in real world. Number 4, useful when random sampling is not possible. Sometimes true random sampling is not practical or possible. For example, when there is no complete list of population or it's hard to contact people randomly. In such case, quota sampling help researchers gather data efficiently while still maintaining structure and diversity in the sampling. And lastly, disadvantages of quota sampling. First, selection bias, not random. In quota sampling, participants are chosen by the researcher, not randomly. This creates a risk of bias because the selection may be influenced consciously or unconsciously by the researcher preference or convenience. For example, the researcher might choose people who easier to approach or more cooperative, which could screw the result. Second, representative of the whole population. Even if subgroups are included, the overall sample may not truly reflect the full population. This is because the guarantee that choosing individuals accurately represent their group, especially without random selection. We don't know. And third, no probability calculation. Like for example, like sampling error. In probability sampling, we can calculate
things like margin of error and confidence intervals, which tell us how accurate the result likely are. But since quota sampling is not random, we cannot use those statistical tools. So we don't know how far of the sample might be from the real population. And lastly, may exclude minority opinions. Quota sampling focus on specific quota, for example 50 men and 50 women, so people outside those group might be ignored. This can lead to under representation of minority or unique perspective, especially if the codes don't account for them. That's it from me. Thank you.